Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Okay, so today we are going to start a very interesting topic, that is French verbs. So many students are like very confused about the verbs, how to conjugate these verbs. So I'm going to teach you all the tenses in one video. Like we will take daily one verb and see the conjugations of all these verbs in various tenses. Let's start. Okay, so first of all, présent. Okay, so what will be the present tense of the être? Just say after me. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Just learn these conjugations. Repeat. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Voila. Now move to the next passé composé. What will be the passé composé of être? So I'll just make you understand quickly. J'ai été. So all of you know how to make passé composé. Avoir plus the participe passé of être. J'ai été. Tu as été. Il, elle a été. Nous avons été. Vous avez été. Ils, elles ont été. Ça va? C'est votre passé composé. Okay, let's move to l'imparfait. J'étais. Tu étais. Il, elle était. Just repeat after me. Nous étions. Vous étiez. Il, elle étaient. Okay? Let's learn the next one, futur simple. Okay? So, je serai. Tu seras. Il, elle sera. Nous serons. Vous serez. Ils, elles seront. D'accord? The next verb is conditional present tenses. Let's conjugate the verb être here. Je serai. Tu serais. Il, elle serait. Nous serions. Vous seriez. Il, elle serait. Okay? The next one is subjunctive, which is very, very important, right? Let's learn how to conjugate this verb. So to start this word, we use here que. Okay, we use que. Now we will start with this. Que je sois. Que je sois. Que tu sois. Ok, que je sois. Désolé. Ici, on va utiliser S. Soit qu'il
qu'il, quel, soit, que nous soyons, que vous soyez, que, ici aussi verbe voyelle, on va utiliser qu'il, ok? Qu'il, elle, soit. D'accord? So ici on va utiliser, so I have written it already to save the time, but here the word should not be capital, it should be je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, pluriel. D'accord? Ok. Après ça, on va continuer avec le verbe être with imperative. So in imperative mode, what we will say, it is sois, soyons, soyez. Voila. So here, these are all tenses in French, right? Here, subjunctive présent, these are the moods. Okay, so the main is présent, passé composé, l'imperfect with the simple conditional présent. So it is one go you can learn. There are others as well, that is the level B2, like presque parfait. Okay, that is next to the passé simple, which is the one of the tenses, but these are the main which you really do. You have to do the practice, which you have to do the practice. Okay, right? So these are all you have to practice a lot. The verb être, these are the conjugation. So you wanna go, just pronounce it with me. Let's do one more time. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. J'ai été, tu as été, il, elle a été, nous avons été, vous avez été, ils, elles sont été. Okay, these are the sound we are adding because there is a consonant and the vowel. Next, j'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. Je serai, tu serais, il serait, elle serait, nous serions, vous seriez, ils seraient, elles seraient. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit, qu'elle soit. Soit, soyons, soyez. Okay, I hope you like this. So I will come with another verb with all the like tenses in one go, so it will be easy to memorize for you guys rather than searching here and there. Au revoir, à bientôt, merci beaucoup. Please like and subscribe channel so that I will get motivated to make such videos. If these videos are really useful for me, please message me. Au revoir, à bientôt.